hanyuma ikindi nyakubahwa perezida wa repubulika ibirebana n'isengero abanyir'isengero basabwe kugira ibyo bavugurura barabivugurura bashyiramo amafaranga nabyo bigiye gusaza zitarataha iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu insengero zifitemo uruhare nazo ziratanga akazi se they are just cheating abenshi they are just cheating ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church ibisengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone ibyo churches aho byaturutse ntuhazi churches ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri ntitudashaka guhutaza abantu tugira kwigisha naho hafunzwe nke ikibazo kirimo nyakubahwa perezida wa repubulika kubera hari uturere tumwe zifunguye abaturage baturuka mu turere aho zifunze bajya gutera umubyigano naho tuzazifunge ahubwo aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose iri senga abanyafurika niba munyemera ikindi kibazo kimwe kirebana n'inyambo ejo bundi mwagabiye miri wa katari inyambo albert rudatsimburwa twaza tuganira avuga ati birakwiye ko inyambo zishyirwa mu murage w'igihugu ku buryo buri official ibyo bintu mwese mubitekerezaho bizakorwa ryari muzabitekerezeho mwebwe muzabitekerezaho mubikore njye mfite inyambo ndazitunze ndishimye uko muzazigenza migirire gute ibyo birabareba njye nzatunga ngabe nishime ko ari amateka yacu se mwe mukora akazi ko ibyo birabareba muzabishyiremo ngewe ntabwo ngiye kubishyiriramo kubera ko ndi umworozi none se ntufite uko communicating na leta mwe muzabikurikirana ibyo birabareba Next, Bloomberg. Thank you, Mr. President. Onduro Ganga with Bloomberg News. I just have a couple of things I'd like to hear from you. If we look at gold prices, they've hit an all-time high in the market. In the context of Rwanda, IMF projects that by the end of the year, gold is going to account for half of your export revenue, about $2 billion by the end of this year. But in the same breath, we have seen sanctions, particularly from the EU, on the country's main smelter, Kasabo, and some of its executives. So in lieu of the sanctions, what is Rwanda currently doing with its gold? And maybe if you can broaden out that conversation for me, what is the importance of gold in Rwanda's economy? And do you have specific plans to develop the gold industry? Thank you very much. Do you want to advise those who are applying sanctions? I'm saying, do you want people to add more sanctions to stop that, or what? No, I want to know if you're not selling it to the EU, because Rwanda also has a really big deal, about $900 million mineral deal with the EU. Yeah. So if they're off the table, if that is frozen, what is currently happening? There's nothing frozen. There's nothing frozen. You know what they sanctioned? They are individuals who led that refinery. But the refiner operates, right? So that I don't misquote you, Rwanda is still selling its gold to the EU.
it's selling gold to the market. Whether EU, the Gulf region, or United States. I don't know whether I understand, I'm getting your question properly. But there is definitely gold. We have gold here, by the way. Do you know it? You know a place called Miove? You have heard? During the war of 92-3, our soldiers were operating in that region. Miove, there is a swamp, you know it? In Chumbi. Our fighters woke up and found some stones they didn't know flowing along the river, and they picked that stuff. And in fact, we sold it, sent it through to Uganda, sold it. It bought us, we were able to buy some meals for a week. Just from the gold we picked. The mining still goes on artisanal, and now they are doing deep exploration to see if there is gold in Nyamagabe area, near Nyungwe. A lot of gold comes from there, and so on and so on. Then more gold comes from, and gold has been coming through here or sold here from Congo as it goes through Burundi or goes through Uganda. So there's nothing particular about gold and Rwanda that people should blah, blah, blah about. Even the refinery, but you know the sanctions, if you followed the sanctions, they sanctions 2 individuals. What does that have to do with gold? Impact of Rwanda on the market, or well, it must be there. I haven't calculated it, but the impact must be positive, must be there relative to the price of gold going up. I've been seeing it is now at around 4,000. Yes, 4,000 plus dollars per ounce, I think. That's huge. As you see it, you may end up, and it has nothing to do with Rwanda, you may end up having wars around gold, those who need it and those who produce it in the world. And those who have more will get more involved than those of us. We are talking about young or small people. Rwanda always carries the burden of the whole world by itself. You know, there are people doing everything, even in a worse form than probably we're accused of, but they prefer to point at Rwanda for everything. Can you imagine Rwanda being a point of reference to do with this global network of gold trade? You get it clearly that it is politics, it is geopolitics, it is some nastiness that goes on every day. Otherwise, how does Rwanda really surface in all this? Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite plafo za rangete, douche na toilette byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza.
Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. New Hope bafite inzoga za Moap, bakorera Tedemir imbere yo kwandamage 0787137442. Izi nimero wazikoresha wifuza kurangura byisumbuye cyangwa usaba amakuru, ariko izi nzoga za Moap ziri ahantu hose. AK Africa Bureau ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. AK Africa Bureau ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka, ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri AK Africa Bureau website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka nta yandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri AK Africa Bureau. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego, nk'aba architect, engineers, electrician, MEP engineer. Abo bose bakawugenzura mbere yuko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururizaho imishinga irangiye kandi igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba, byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. AK Africa Bureau dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 543, tukaba tunaboneka kuri telefone igendanwa 0788358747 cyangwa 0798541111. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu akafricabureau.com. Watwandikira no kuri email info@akafricabureau.com. AK Africa Bureau turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba, byiza kandi ku giciro cyiza. Niba kubaza abantu batatu b'ingirakamaro mu buzima bwacu, dore igisubizo ukwiye kuzatanga. Benjamin Franklin wavumbuye amashanyarazi mu 1752. Thomas Edison wavumbuye urutsinga mu 1879 ndetse na kompanyi y'abanyarwanda yitwa Elemetech Group Limited. Iyi ni kompanyi itanga serivisi zo gushushanya no gukora installation z'amashanyarazi mu nzu zabo zo guturamo, izo gukoreramo ubucuruzi, inganda n'ibindi bikenera umuriro w'amashanyarazi. Basuzuma ibibazo byose by'amashanyarazi kandi bakabikemura mu buryo bwiza bwa kinyamwuga. Batunganya kandi bagakurikirana ibyangombwa byose bikenerwa kugira ngo imirimo yo gutunganya ibirebana n'amashanyarazi bikorwe neza. Batanga kandi serivisi zose zirebana no gushushanya no gukora installation y'amazi, amashanyarazi, ibikorwa remezo by'itumanaho n'ibifitanye isano nabyo byose, kandi ibi byose babikora mu buryo bubungabunga ibidukikije kandi inyigo zitegurwa hateganywa guhangana n'ihindagurika ry'ikirere. Naho ujya ushengurwa n'inkuru z'impanuka z'amashanyarazi zaturutse ku bunyamwuga buke bw'abakoze installation. Inzira yo kwirinda izi nkuru ni uguhamagara cyangwa kwandikira ubutumwa kuri WhatsApp Elemetech Group Limited kuri 07 85 48 54 69 cyangwa ukagana aho bakorera i Remera ku muhanda nimero KG 125 mu nyubako ya Ikaro Plaza. Wanasura urubuga rwabo rwa internet wa3elemetechgroup.com. Ntabwo ushobora kubara ingano ya miliyari z'amadolari ziba zihererekanijwe mu bucuruzi bw'isi buri segonda. Ku isi amafaranga ameze nk'amaraso atembera mu mubiri, ubucuruzi bukaba imitsi itembereza ayo maraso. Hanyuma ibigo nka MGEI Limited bitanga amahugurwa n'ubujyanama ku bucuruzi n'imisoro, bikaba bari mu bigisha uko bakira. MGEI Limited ni sosiyete y'inzobere mu bukungu zitanga amahugurwa n'ubujyanama ku misoro cyangwa taxation, uko bakoresha EBM, ibaruramari cyangwa accounting, ubugenzuzi bw'imari cyangwa auditing, corporate management cyangwa imicungire y'ibigo, financial management ariyo micungire y'imari, gutegura imishinga no kwicunga project management, ndetse n'imicungire y'abakozi. Niba uri umucuruzi, ni gute wahuza ibyaranguwe, ibyacurujwe n'ibisigaye byose bikoreye muri EBM system? Amasomo atangirwa muri MGEI Limited azatuma umenya impamvu wacuruza gutunguka cyangwa se naguhe gutangira business niba wari utaratangira. Ibigo bya leta n'iby'abikorera bikeneye abarimu b'inzobere ba MGEI Limited kugira ngo bishobore gutera imbere. Amahugurwa atangwa na MGEI Limited atangwa ku manywa, ku mugoroba no muri weekend.
Wahitamo kandi kwihugura online cyangwa iyakure guhera mu kwa 9 mu 2025 unyuze kuri Y3 @iganeza.rawa. Dukorera Remera ku Gisimenti ku muhanda w'amabuye uri munsi ya Umuyenzi Plaza ugana ku murenge. Duhamagare kuri 07 84 94 21 ubundi urebe itandukaniro riri mu gucuruza no gucuruza wunguka. MGEI Limited. Make change, we make the difference. She's never been tested. Here at the front line, I'll wait. Aya mazi arizewe kubera systeme yanjye amazi akadomo rwa. Ihindura amazi y'imvura mu amazi meza, ni meza cyane mu guteka. Hari impamvu tutagira ikibazo cyo kubura amazi meza. Systeme amazi akadomo rwa ihindura amazi y'imvura mu amazi asukuye, dushobora kunywa, dushobora no gukoresha ibindi byose. Ikindi kandi birahendutse. Nta gihe kize cyo kugura systeme y'amazi akadomo rwa. Ukoresheje amazi akadomo rwa ushobora guhindura buri gitonyanga cy'imvura mu amazi meza, ukagabanya n'ikiguzi cya buri kwezi. Jya ku rubuga amazi akadomo rwa kuri page nkunganire uzuza ibisabwa cyangwa hamagara 0780 30 34 82. Tekana hamwe na Gama Travel and Tour Agents, ikigo kigufasha gutegura no gutunganya kinyamwuga ingendo z'indege, aho bashobora kuguhatika indege aho waba uri hose ku isi, yaba umuntu umwe cyangwa itsinda ryabo. Gama Travel and Tour Agents kandi bagufasha kubona visa ku gihe, amacumbi, gutunganya ingendo zisaba gukambika ahantu nyaburanga n'ibindi birimo kubona amakuru yose afitanye isano na service z'amasomo atangirwa mu mahanga kuva ku mashuri abanza kugera kuri masters na PhD. Banakubonera akazi muri za kaminuza zo hanze no mu bigo bikorana nazo. Cudikana aba banyamwuga rero maze wiremera ibihuzi ibuka igihe kinini. Wadusanga Kicukiro Sonatibe ahahoze UTB cyangwa ugahamagara kuri 0788 87 2060 na 0784 91 5009. Wanabasura kandi ku rubuga rwa Y3 @gamatoa.agents. Ibya Kayizari mu bihe Kayizari, iby'imyenda n'ibikoresho bya siporo nabyo biharira iduka rya Adona Sports kwa Thierry Tigos. Adona Sports yaje kugukiza za jezi zimeze nk'ibitenge n'abaguhenda kandi baguhaye ibyamvagara. Nitwe gisubizo mu gihe ushaka jezi z'amakipe ufana kuva kuyo mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi yaba ari amakipe y'ibihugu ndetse na club. Muri Adona Sports ntabwo tubafitiye imyenda ya siporo gusa, ahubwo tubafitiye n'ibindi bikoresho bya siporo byose wakenera muri siporo yose waba ukora. Wateguye irushanwa, ukeneye ibikombe n'imidari byo guhemba abatsinze, gana Adona Sports. Hari godiyo wabuze uteganya gutuma hanze, gana Adona Sports, ikibazo cyawe kiraba amateka. Adona Sports dukorera hano mu mujyi imbere ya Kigali City Tower mu nyubako ya GF Plaza, ndetse kandi wanadusanga imbere y'inkuru nziza. Ushobora no guhamagara izo nimero ziri kuri screen yawe ukeneye ibindi bisobanuro. Adona Sports ni igisubizo ku basportifu nyabo.